Are you okay? Yes, sir. Okay, just repeat after me. Are you okay? Yes, sir. Are you energetic? Yes, sir. Are you motivated? Yes, sir. Are you fighters of English fantasy? Yes, sir. Okay, thank you so very much. Sit straight and take a deep breath. Okay, there are 3 letters in English. If you can fix the pronunciation of 3 letters properly, you will be speak like a native speaker, and you will be sound like a native speaker. How many letters are there in English language? 3 letters. Only 3 letters. If you can fix the pronunciation of 3 letters, you will be able to speak like a native speaker. Okay, what are these 3 letters? First of all, P, and CKQ, and another one is T. Okay, P, pen, paragraph, pencil, pick, practice. Got it? Yeah. The second one, C, it will be K. It will be K. If it is K, then it will be K. It's K. It's K. It's also Q. All are this called cancel, queen, quick, cast, crash, question. Got it? Yes. When you will get these 3, then you will pronounce K. What will you pronounce? Okay, next one. It's T. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta time. Ta ta ta. Ta ta trick. Ta ta ta. Ta ta technique. Ta ta ta. Ta ta toast. Ta ta ta. Ta ta test. Got it? Yes, sir. Okay, now we'll practice a tongue twister. A pair of paper paves the penning of pathetic pair in the past parliament. In paragraph the party passes the fashion patronized, which are the part of commitment that written in the page of paper first paper. Got it? If you can memorize this, and if you can pronounce again and again, you will be able to fix this fa sound. Got the point? Yes. Okay. Next, we will go for C, K, or Q. If I go for saying about this tongue twister, then it will be K. Camera, cancel, question. Okay. If I go for pronouncing a tongue twister about K, then it will be Canadian Coffee House KFC campaign for chocolate cake in Cambodia. Campaign catches the concentration of Cambodians. Canadian Coffee House KFC campaign for chocolate cake in Cambodia. Campaign catches the concentration of Cambodians. Okay, so I will give you in your group. Then you will practice it in the morning. When you will wake up, you will practice this. If I, next, what is the next? Ta. It's very important to fix this pronunciation. If we can fix this pronunciation, we will be able to speak like a native speaker. Ta. Pronouncing tongue twister T is a tough task. Talented is a technical T is the T sound when talking by T. Ta means time, ten, taste, town, toaster, table. Two towards totally tired today. 2 towards totally tired today. Everything is T, right? Pronouncing tongue twister T is a tough task. Talented is a technical T is the T sound when talking by T. Got it? Okay. So when we will be able to fix these pronunciation, we will be able to speak like a native speaker. Okay. And another one thing. So last we have completed present indefinite tense. Okay. Have you practiced drill? Yes. Have you practiced drill? Okay. For increasing your fluency, you have to practice drill.
ওকে বলেন তো আমি যাই ইউ স্পিক ইংলিশ আমি যাই আমি যাই না আমি করি আমি করি না আমি দেখি আমি দেখি না আমি শুনি আমি শুনি না আমি হাঁটি আমি হাঁটি না আমি নেই আমি নেই না okay so we will practice now drill how will you practice I will ask you first of all I will show okay let's see আমি যাই আই গো আমি যাই না আই ডোন্ট গো আমি কি যাই ডু আই গো আমি কি জানি ডোন্ট আই গো আমি কেন যাই হোয়াই ডু আই গো আমি কেন জানি হোয়াই ডোন্ট আই গো আমি কিভাবে যাই হাউ ডু আই গো আমি কিভাবে জানি হাউ ডোন্ট আই গো আমি কখন যাই হোয়েন ডু আই গো আমি কখন জানি হোয়েন ডোন্ট আই গো আমি কিভাবে যাই হাউ ডু আই গো আমি কিভাবে জানি হাউ ডোন্ট আই গো আমি কার সাথে যাই উইথ হুম ডু আই গো আমি কার সাথে যাই না উইথ হুম ডোন্ট আই গো আমি কি জন্য যাই ফর হোয়াট ডু আই গো আমি কি জন্য যাই না ফর হোয়াট ডোন্ট আই গো আমি কার জন্য যাই ফর হুম ডু আই গো আমি কার জন্য যাই না ফর হুম ডোন্ট আই গো আমি কোথায় যাই হোয়ার ডু আই গো আমি কোথায় যাই না হোয়ার ডোন্ট আই গো হ্যাঁ সে যায় যদি বলি সে যায় হি গোস সে যায় না হি ডাজেন্ট গো সে কি যায় ডাজি গো সে কি জানা ডাজেন্ট গো সে কেন যায় হোয়াই ডাজি গো সে কেন জানা হোয়াই ডাজেন্ট গো সে কিভাবে যায় হাউ ডু যায় ডাজি গো সে কিভাবে জানা হাউ ডাজেন্ট গো সে কখন যায় হোয়েন ডাজি গো সে কখন যায় হোয়েন ডাজেন্ট গো সে কি জন্য যায় ফর হোয়াট ডাজি গো সে কি জন্য যায় ফর হোয়াট ডাজেন্ট গো সে কখন যায় হোয়েন ডাজি গো সে কখন যায় হোয়েন ডাজেন্ট গো সে কার জন্য যায় ফর হুম ডাজি গো সে কার জন্য যায় ফর হুম ডাজেন্ট গো সে কার সাথে যায় উইথ হুম ডাজি গো সে কার সাথে যায় উইথ হুম ডোন্ট উইথ হুম ডাজেন্ট হি গো very good so thank you so very much for watching these videos see you in the next video thank you so very much